President Barroso, we welcome your advocacy of a European political space and the news that the Commission will bring forward a proposal on European political parties. But for parties to be truly supranational, elections must be supranational. Do you propose the direct election by universal suffrage of your successor? And if not, why not? Je voudrais juste vous encourager à une chose. Vous faites preuve d'un fédéralisme ambitieux sur la question de l'union bancaire et nous vous encourageons là-dedans et nous sommes avec vous. Nous voudrions voir le même enthousiasme et la même audace sur le plan du fédéralisme fiscal. Et vous savez qu'en anglais, fiscal veut souvent dire exclusivement regarder les dépenses. Nous voulons voir la même chose en termes d'harmonisation ou de convergence fiscale. Vous avez pris une initiative sur la question de la taxe sur les transactions financières, c'est très bien. Il faut que les multinationales de tous les secteurs, y compris bien sûr le secteur financier, se mettent à payer les impôts qu'ils doivent payer. Et pour ça, il nous faut une harmonisation de l'impôt des sociétés en Europe. On vous attend sur ce terrain-là aussi. Nous serons avec vous. Hier, 2 millions de personnes ont marché à Barcelone, en Catalogne. Ils avaient une demande à faire. Oui, plus d'Europe, meilleure Europe, différents en Europe, mais ils demandaient pouvoir y participer directement, comme État, comme peuple. Le message citoyen est légitime, est clair et démocratique. C'est à nous, institutions européennes, d'y répondre, aussi démocratiquement et avec du courage. Je vous demande d'être à la hauteur de cet énorme défi. L'êtes-vous? Parce que ça, écouter les gens, fait partie aussi des piliers européens et de la crédibilité du projet européen. There are some people that say democracy cannot be transnational, can only be national, because it is based on national parliaments. I'm sorry. Those who say that, they have not understood that we are already in the 21st century. In the 21st century, we have transnational phenomena like the financial markets, that if we don't have transnational mechanisms to deal with them, in fact, the peoples, the citizens, will not have the leverage to regulate and to have their say. That it is why, at European level, we need also a European democracy that is not built against our national democracies, but as a complement to them, as a coordination, and that basis for European democracy is precisely this Parliament. And that's what I'm telling you, and that I'm telling you that the Commission is ready to engage in this Parliament, and that we are going to put proposals before the next European elections, so that there can have a real European debate. Some of us, instead of trying to attack each other, would be giving a better use to our time if we could try to convince not only the parties here in Strasbourg, but the parties back home in the capitals to say the same thing they say here in Strasbourg. Because the reality is that very often we hear the parties saying one thing, and we know very well that the same parties, when they are in the governments back home, they say a very different, if not a completely contradictory thing. This is why we need to build a true public space in Europe with a true European democracy, with true European parties and true European institutions, not working against our member states, but working for a union that goes beyond the member state and that gives each member state and our citizens the capacity to defend our interests and our values in the global world. Merci pour ce discours européen. Cher José Manuel, tu fais le même discours devant le Conseil la prochaine fois et je suis 100% d'accord avec toi. Herr Daul, jetzt muss ich Ihnen das sagen, das habe ich schon mal gesagt, da ich ja das Vergnügen habe, zumindest zeitweilig diesem Gremium anzugehören. Herr Barroso ist im Europäischen Rat mindestens so kämpferisch wie hier. Das will ich ausdrücklich bestätigen. Er macht das nicht nur hier, er kämpft auch da. Seit ich ihm assistiere, ist er noch mutiger geworden. The Commission should use more his right of initiative on a number of topics and on a number of issues. Don't wait for the green light from Paris. Don't wait from the green light from Berlin or other capitals. I think that, or the red light, yeah, the red light, yeah. The red light is always there, but not the green light. Do what is necessary and put your legislative proposals on the table. And I think that the effect in the market can be so positive that it's then far difficult for these countries to react negatively.